Hi guys, in the last video we studied about regression problem, which means aim is to predict output of continuous values. In that they have a line in last line. Overfitting is a common problem for DNN models. Though it wasn't a problem for this tutorial, visit the Overfit and Underfit tutorial for more help with this. In today's video we are going to see this overfit and underfit. Okay, let's start. KFS நான் ரீட் பண்ணேன் அதுக்கு அடுத்தது நல்லா பார்ப்போம். I already gone through this code. They had some errors, so I fixed it. This is the error free code. Okay, I will read this one. Overfit and underfit. Okay, I want to change this one. Let me. Okay, நான் இங்கிலீஷும் போடுவேன் தமிழும் போட்டு காமனாக பேசி போடுறேன். மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸுக்கு ரீச் ஆகிற மாதிரி. ஓகே. As always, the code in this example will use the TF-Keras API, which you can learn more about TensorFlow Keras guide. In both of the previous examples, classifying the text and predicting fuel efficiency, the accuracy of the model on the validation data would peak after training for a number of epochs and then stagnate or stayed decreasing. Stagnate means what's man? Stagnate. Let's see. Stagnate means what? Stagnate mean I can't answer this. Can I help you with coding question? Why, man? I don't know why he's telling like that. I will go with stagnate. Case to flow. A situation in which something stays the same and does not grow. Okay. Stable epoch. Okay, it was this one. We will continue reading. Yeah. In other words, your model would overfit to the training data. Okay. Learning how to deal with overfitting is important, although it's often possible to achieve high accuracy on the training set. What you really want is develop a model that generalize well to testing set or data they haven't seen before. The possible the opposite of overfitting is underfitting. Underfitting occurs when there is still room for improvement on trained data. This can happen for a number of reasons. If the model is not powerful enough, is over-regularized, or has simply not been trained long enough. This means the network has not learned the relevant pattern in the training data. Okay, underfitting means it's opposites to overfitting. Overfit means okay, we will read. If you train for too long through, the model will start to overfit and learn patterns from the training data that don't generalize to the test data. You need to strike a balance. Understanding how to train for a appropriate number of epoch, as you will explore below, is a useful skill. To prevent overfitting, the best solution is to use more complete training data. The dataset should cover the full range of input that the model is expected to handle. Additional data may only be useful if it covers new and interesting cases. Okay, என்னன்னு சொன்னா ஒரு possible cases எல்லாம் வந்து ஒரு மாடல் ட்ரைன் பண்ணணுங்களே இதில் வரக்கிட்ட எல்லா possible casesலையும்
நாங்கள் இன்புட் கொடுத்து ஓகே இது இப்படி வந்தால் இப்படி இப்படி வந்தால் இப்படின்னு சொல்கிறத இதாக்கி வச்சிருந்தா எல்லாம் இல்லை ஒரு ஆல்மோஸ்ட் கொடுத்து வச்சிருந்தா அப்போ அது வந்து அடுத்த ஒரு இன்புட் வந்தால் நியூரல் நெட்வொர்க் யூஸ் பண்ணி எது வரணும்னு சொல்கிறத லேசாக காட்டும். அதுதான் இது ஓவர் ஃபிட்டிங் அண்டர் ஃபிட்டிங். அண்டர் ஃபிட்டிங்னா அதுக்கு எகென்ஸ்டாக வந்து ஃபுல்லாக அப்படி இருந்தாலும் இன்னொரு நியூ டேட்டாக்கு ஒழுங்காக காட்டாது. அதுதான் என்ன விஷயம் கொஞ்சம் அது போக வேலை தான் சொல்லுவேன். A model trained on more complete data will neutrally generalize better when that is no longer possible. A model trained on more complete data will naturally generalize better when that is no longer possible. The next best solution is to use techniques like regular, regularization. These place these place constraints on the quantity and type of information your model can store. If a network can only afford to memorize a small number of patterns, the optimization process will force it to focus on the most prominent patterns, which have a better chance of generalize well. In this notebook, we will explore several common regularization techniques and use them to improve and classification model. Okay. This is not a regression model. We are going to see overfit and underfit in classification model. Okay, first we want to set up. Before getting started in the important necessary packages. Okay, first TensorFlow as TF. Okay, we'll import TensorFlow as a TF. So if we want to use TensorFlow, we can use tf.tensorflow. Tf dot that function. Next layer. Okay, it's like previous one. We saw these things in previous video also. Okay, this is a new thing. I think already okay, இந்த கோடெல்லாம் நான் ஆல்ரெடி ரன் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா பிகாஸ் இதை ட்ரைன் பண்ணுறது வந்து மிச்சம் டைம் போகும், இதை ரன் பண்ணுறதுக்கு சும்மா டைம் போகும், அதை பார்த்துக்கிறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி இந்த இதில் வந்து இங்கே போய்த்தா இந்த ரன் நோல் கொடுத்தா எல்லாம் ரன் ஆகும். அப்படி ஆல்ரெடி நான் வந்து இதெல்லாம் ரன் பண்ணி தான் வச்சுக்கேன். ஓகே, ஸோ எங்களுக்கு லேசாக இதாக்கின்னு போதும். இப்போ பிப் இன்ஸ்டால் இந்த பேக்கேஜ் இன்ஸ்டால் பண்ணிடுறோம். இது எனக்கு தண்டா சம் டாக்ஸ். ஓகே, அதை டிஎஃப் டாக்ஸ்னு இம்போர்ட் பண்ணிடுறோம். Import docs modeling plots import பண்ணிரும். Okay, I want to see what are these. Gemini, draws to Gemini. Okay, after that here they are collecting data from here, cloning. It look like you are trying to install TensorFlow docs version, which is the latest version you can install it using. Okay, okay. We'll see what's in that. Is a library that contains utilities for working with TensorFlow, including tools for generating documentation, visualization model, and plotting training history. Okay, getting something. We will see later. Okay. After that, from IPython import display. This one is new for us. This one இது ஆல்ரெடி நம்ம யூஸ் பண்ணிடுறோம். ஃப்ரம் matplotlib இப்போ plot அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிடுறோம். numpy யூஸ் பண்ணிடுறோம். pathlib no shuttle temp file, no idea. So I want to see what are those. What's the meaning? Explain
Libraries. Okay, here here's a breakdown of each library and its purpose in this context. IPython, interactive Python shell and kernel for Jupyter Notebook. This display function is used to render various output format in the notebook. Okay, this is to the interactive uh, Python shell. Okay, this is to improve the shell. Matplotlib, we know that one. Python plotting library. NumPy also we know that. Fundamental packaging for numerical computation in the Python. Pathlib, object-oriented way to interact with files and directions in the Python. Okay. This one is for interact with files. Offer more intuitive and readable approaches compared to traditional string-based operations. Okay. Shuttle. Provide a high-level file operation like copying, moving, and deleting. Okay. Temp file. Used to create a temporary file and directories. Ensure that temporary files are cleaned up automatically. Okay. This is a temp file creating like in our OS. Okay. Log grid path to temp file. Okay. I think here we are creating a temporary file of those logs downloaded from GitHub log. Sorry, TensorFlowல நாங்க இதுல ஒன்னாவது டெவலப் பண்ணது இந்த docs. அதை ನಾವು temporary குள்ள போட்டோம் நினைக்கிறோம். This code creates a temporary dictionary to store TensorFlow logs and ensure it's empty before starting. அதுதான் செஞ்சிரும். Template make temp create a temporary directory. Pathlib convert the directory path to path object for easier manipulation. Okay. Appends a TensorFlow log to a temporary directory path, creating a subdirectory within store logs. Okay, maybe that one is in here. Let's check. No. Window install but I can't find where is. Maybe here. Yeah, TensorBoard logs. No. Okay, I will check that later. Okay, first one is creating temporary files. So the next one is remove the TensorBoard logs directory if it already exists. Ignore any errors. Okay, it will remove if they have already exist the same name directory name. Okay, the Higgs data set. Okay, we will see that. The global of the goal of this tutorial is not to do practical physics practical physics, sorry. So don't dwell on the details of dataset. It contains 11,000 examples each with 28 features and library class labels. Okay, we are not going to see what's inside the data because something practical physics or something like in that data. Okay, next here what we are doing. This one is, I think we are loading the data using this. We will check this line of code, download the Higgs dataset from the given URL and save it to CSV in your collab environment. Okay, collab environmentல Higgs வந்து ஃபைலை வந்து சேவ் பண்ணிக்கணும். collab environment
Well, I have no idea where is home. We'll see home also. No. Okay, we will see this one. ஓகே இதில் என்ன சொன்னால் இது டவுன்லோட் பண்ணி இதாக்குறதுக்குள்ளது. ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இதில் ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಚರ್ಸ್ வந்து 28 ஃபீச்சர்ஸ் நீல அதை வந்து 28 ஃபீச்சர்ஸோட கான்ஸ்டன்ட் வந்து ஃபீச்சர்ஸ்னு மேக் பண்ணிருக்கோம் பிறகு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அடுத்தது next we will see the TF data experimental CSV dataset class can be used to read CSV records directly from zip file with no intermediate decompression step. ஓகே இதுக்கு முதல்ல வந்து என்ன செஞ்சோம், zip file வந்து அன்கம்ப்ரஸ் பண்ணி அதுக்கு பிறகு தான் லோட் பண்ணோம். இது வந்து டிஎஃப் டேட்டா எக்ஸ்பெரிமெண்டல் சிஎஸ்வி டேட்டா செட்ன்றதை யூஸ் பண்ணி gzip வந்து இந்த அதை வந்து த்ரூவாக எக்ஸஸ் பண்ணேன். ஸோ டேட்டா செட்னு வந்து டிஎஸ்னு வந்து அதை யூஸ் பண்ணி த்ரூவாக டேட்டா செட்டை லோட் பண்ணி எடுத்தாச்சு. தட் சிஎஸ்வி ரீடர் கிளாஸ் returns a list of scalars for each decade. The following function repacks the list of scalars into feature vector label. Yeah. Okay. Read class. That CSV reader class returns a list of scalars for each record. The following function repack the list of into feature vector label. ஓகே இன்டென்ஷன்னா ஒரு சிங்கிள் இது தருகுது. ஸோ அதை வந்து நாங்கள் ஃபீச்சர் வெக்டர்னு லேபிள்னு ரெண்டாக பிரித்து ஃபீச்சர் வெக்டர்னு லேபிளை வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுறோம். ஓகே this is a function we are not using here. We just create a function here. Okay, we will see. TensorFlow is most efficient when operating on a large batches of data. So instead of repacking each row individually, make a new DF data set that takes batches of 10,000 example, applies the row pack function to each batch, and then splits the batches back up into individual record. Okay, pack ds. Okay, ds batch one batch. Okay, we will check. We will check. We are creating. We are 1000 வேல்யூஸ் எடுத்து அதை வந்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் போட்டு லேபிளை வேரியாகவும் ஃபீச்சர்ஸை வேரியாகவும் எடுக்கிறோம். fetching batching ds batch groups data set into batches of 10,000 each record. Okay, 10,000 each record உடச்சி இதில் எத்தனை 22 லெக்க அஞ்சு எத்தனையோ ஐந்து மறந்துட்டேனே இதுக்கு 11. எஸ் பெரிய கணக்கு இது. ஸோ அதை வந்து ஒவ்வொரு பெக்காக உடச்சி we want to divide data set into each peck as an we want to put into this function and we will get return features and label. Okay, அப்படி features and label எடுக்க போகிறோம். Group the data set into 10,000 record each. Okay, mapping dot map peck row. Apply the peck row function to each patches. This function likely separates the feature and label within each. Okay, this one is we previously defined function. Okay, that one is divide label and features. After that dot unpatch. That one is what? Unpatching reverts the batches data set back to individual record. Okay. Revert the batch data set back to individual record. Okay. Okay.
here we are ஒன்னாவது என்ன செய்றோம்னா பெச் பண்றோம். அடுத்து அன்பெச் பண்றோம். எதுக்குன்னு சொன்னா ஒன்னாவது உடைச்சிரும் 1000 10,000 10,000 அடுத்து வந்து எல்லாத்தையும் merge பண்றோம். அதுதான் இது. Okay, inspect some of the record from this new pack DS. The feature are not perfectly normalized, but is sufficient for this tutorial. This is sufficient for this tutorial. Okay, for labels features in pack dataset. Okay, print features, plot hist, numpy, pattern. Okay, ఎంత సంజీరన్స్ అన్నా each label. Okay, check. another follow பண்ண போட்டு அதில் ஃபுல்லாக இட்ரேட் பண்ண விட்டுறேன். அப்போ வந்து எல்லா ஃபீச்சர்ஸையும் பார்த்துக்கலாம். இதில் வந்து பிரிண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் இதெல்லாம் ஃபீச்சர்ஸ் தான் இங்கே பிரிண்ட் பண்ணிடும். பிரிண்ட் ஃபீச்சர்ஸ் நோ இட்ஸ் ஃபீச்சர்ஸில் வந்து 0 இண்டெக்ஸில் உள்ளது தான் இதெல்லாம். ஓகேயா, அதுதான் இங்கே பிரிண்ட் ஆகிறது. அதுக்கடுத்து ப்ளொட் ஆகிறது ಎಂತன்னா ஃபீச்சர்ஸ் டு நம்பை ஃபீச்சர்ஸ் அரே பேட்டர்ன் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன்னா 2 dimension இருக்கிறதுக்கு 1 dimension மாற்றுறதுக்கு தானே. பின்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. நோ ஐடியா. சி ஆமாம், this code snippet literally over the batch of data from the XDS. Let a print the first value factor and generate histogram for all features. Okay, first array print பண்ணிருக்கு. இது அடுத்து generate இது இங்கே இருக்குது. ஓகே, இதைத்தான் பார்ப்போம். batching and taking. ஓகே இதில் என்ன செய்கிறோம் சொன்னால் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது பெரிய டேட்டா செட்ன்றதால பெச் பண்ணி தான் எடுக்கிறோம். அது மாதிரி இதில் வந்து என்ன பெச் பண்ணி தான் அதை வந்து அந்த ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டு ஃபீச்சர்ஸ் அண்ட் லேபிள்ஸை மெட்டும். அதே மாதிரி இங்கே வந்து என்னன்னா இந்த ஃபோர் லூப்பை வந்து ஃபுல்லாக ரன் விடாமல் பெச் பண்ணி ரன் ஆக விட்றோம். create a single patch for the 1000 data points from the batch data set and iterate for loop iteration. The for loop for loop வந்து iteration போட்டு print வந்து print the feature vector in the batch. Okay, at the histogram, create a histogram of all features in the batch. The features are first conveyed to numpy array and pattern for plotting. Reasoning, this could help visualize the distribution of features in the dataset, giving you insight into the range of frequency of feature values. Okay, இது வந்து values ஃபுல்லாக plot பண்ணிக்கிறேன். To keep this tutorial relatively short, use just the first 1000 sample for validation and next 10,000 for training. Okay. இது பெரிய டேட்டா செட். ஸோ நாங்கள் இதில் வந்து சிம்பிளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு 10,000 வந்து validate பண்ணுறதுக்கும் 10,000 வந்து ட்ரைன் பண்ணுறதுக்கும் வச்சிடும். ஓகே, இது the IE3 IE4 no idea. No, that one is not copied, no? Sorry. Okay. Okay, let's see that one. These lines define the important hyperparameters for modeling training programs. State the number of sample to use for validation. Okay, ಇದೆಂತನಾ 1E3 ನ வந்து 1 into 10 to the power 3.
1 into 10 to the power 4 அப்படி வரும். அதை இங்கே வச்சிரு. அப்போ இங்கே 1000 இங்கே 10,000 வரும். இதில் வந்து 1000 வரும் buffer size. Bed size, okay, bed size buffer size. Just set the buffer size for shuffling the training data to, okay, 10,000. This ensure that the shuffle data is sufficiently random. Okay, shuffle பண்றது ரேண்டமா shuffle பண்றது தான் buffer size கொடுக்குறேன். At the bed size, define the number of sample to be processed in each batch during training validation. Okay, ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு மாதிரி அதை வந்து டிவைட் பண்ணி ஸ்ப்ளிட் பண்ணி அடுத்தது மேட்ச் பண்ணுறேன். அதுக்கு அடுத்தது ஸ்டெப்பு எப்போக், எத்தனை எப்போக் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் செட்டில் இதாகணுன்றது அதை வந்து என் ட்ரைனாவை பெட் சைஸ் கொடுத்து இதாக்குற. இல்லை 20 கிட்ட வருது. These parameters play a crucial role in the controlling the training process and impact the model's performance. They influence the factors such as data splitting, shuffling, batching, epoch length. Okay, அது சரி. பதங்களுக்கு வளையம் தனித்தனி. The dataset.skip and the dataset.take method makes this easy. At the same time, use the dataset cache method to ensure that the loader doesn't need to reload the data from the file on each epoch. Okay, validation DS, pack DS to taken and validation cache. இதனத்துக்கு யூஸ் பண்றேன்னா take method make it easy. At the same time, அடுத்தது cache ensure that doesn't need to reload. ஓகே, again நாங்கள் வந்து ரீலோட் பண்ணி காமிக்கிறது கேஷ் மெமரியில் இதாக்குறது again. ஓகே, வேலிடேஷன் டைம் கேஷுக்கு போடுறோம், ட்ரைன் டேட்டா செட் டைம் வந்து கேஷுக்கு போடுறோம். அடுத்த ட்ரைன் டேட்டா செட்டை இங்கே சும்மா இதாக்கினா இந்த கேஷில் வந்து அதிகதுன்னு காட்டிது. அடுத்தது these data set return individual example. Use the dataset batch method to create batches for an appropriate size for training. Before batching, also remember to use dataset shuffle and dataset repeat on the training set. Okay, batch size dataset on the batch பண்றோம். இன validation set batch பண்றோம். அதுக்கடுத்து வந்து training set வந்து batch பண்றோம். இங்கனையே repeat பண்ணிக்கிற இது இங்கே கேஞ்சி. Okay, அதை பார்ப்போம் ஏன் சொல்லிட்டு செஞ்சு. We will see that. Validate DS batch. Batching the validation data set, validation batching into group of batches. This is done to improve the efficiency during the model evaluation. Sorry, repeats the training data set, identifyly allowing the model to train for multiple epochs. Pass over the entire data set. Batch the shuffled and repeat the training data into group of. Okay, அது வந்து ரிப்பீட் ஆக்கி சஃபிள் பண்ணுறது. ஓகே, இப்போ வந்து இப்போ தான் நீங்கள் மெயின் பாயிண்ட்டுக்கு வரவங்களோட டேட்டா செட்டை லோட் பண்ணது. இப்போ வந்து டெமோஸ்ட்ரேட்டிங் overfitting. The simplest way to prevent overfitting is to start with a small model. A small model இதாக்கினா underfitting ஆகும். Because a model with a small number of learnable parameters, which is determined by the number of layers and number of units per layer. In deep learning, the number of learnable parameters in a model is often referred as model capacity. Intuitively, a model with more parameters have more memorization capacity and therefore will be able to easily learn perfect dictionary-like mapping between training sample and their targets. A mapping without any generalization power generalization power, but this would be useless when making prediction on previous unseen data. Always keep this in mind. Deep learning models tend to be good at fitting to the training data, but the real challenge in generalization non-fitting.
On the other hand, if the network has limited memorization resource, it will not be able to learn to mapping as easily. To minimize its loss, it will have to learn compressed representations that have more predictive power. At the same time, if you make your model too small, it will have difficulty fitting the training data. There is balance between too much capacity and not enough capacity. ஓகே. ஓவரா மிக்கப்படா. ஓவரா ஃபிட் ஆகும் படா. இது அதுக்கடுத்து ஃபிட்டே இல்லாம மிக்கப்படா. அது ஒரு லெவல் ஆயிக்கணும். அப்பதான் வந்து அது வந்து ஒழுங்கா ப்ரெடிக்ட் பண்ண இயலுமாக்கும். அன்சீன் டேட்டா அப்படின்னா தெரியாத ஒரு டேட்டா. நாங்க இது லீக் டேட்டா போட்டு சில வேலை சரியா வரும். அன்சீன் டேட்டா போட்டா சரியா வராது. அப்படி சில டைம்கள் எங்களுக்கு வந்து மேபி இதை மீக்கணுமோ ஓவர் ஃபிட்டிங்காக மீக்க எனக்கு காரணம். Unfortunately, there is no magical formula to determine the right size or architecture for your model. In terms of the numbers of layers or the right size of each layer, you will have to experiment using series of different architecture. பார்த்தா எங்களுக்கு வந்து நோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று இல்லை இப்படித்தான்னு சொல்லிட்டு அதை நாங்கள் தான் ஒவ்வொன்றா பார்த்து பார்த்து இதுதான் ஓகே இதுதான் எங்களோட இது வச்சு தான் எங்களோட மாடல் ப்ரெடிக்ட் பண்ணுறது குவாலிட்டி ஆகிக்குன்னு சொல்லிட்டு டிசைட் பண்ணோம். To find the appropriate model size, it's best to start with relatively few layers and parameters, then begin increasing the size of the layer or adding new layers until you see diminished return on the validation loss. Start with a simple model using only densely connected layer as a baseline, then create a large model and compare them. Okay, one layer use பண்ணி இங்கே வந்து we are going to create our model. Many models time better if you gradually reduce the learning rate during the training. Use the optimization to reduce the learning rate over time. Okay. Adam optimizer. This one is calling here. Step per epoch into 1000. This code defines a learning rate scheduling schedule using inverse time decay and optimizer reasoning. Learning rate schedule, the inverse time decay schedule decrease the learning rate over time. This helps in fine-tuning the model as it trains. Optimizer, the get optimizer function return an Adam optimizer which use the defined learning rate schedule. Adam is a popular optimizer algorithm for neural networks. ஓகே இதன் சொன்னால் நாங்கள் ஷெடியூலிங் ரேட்டை வந்து குறைக்கிறோம் போக குறைக்கிற டிக்ரீஸ் த லேர்னிங் ரேட் ஓவர் டைம் குறைச்சின்னு போகிறோம். ஏன்னா ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஆப்டிமைஸ் ஆகிடும் மைக்கடத்தை வந்து நான் குறைக்கணும். The code above set TF okay to hypothetically decrease the learning rate half of base rate at 1000 epoch 1 by dead at 2000 epoch and so on. இந்த இப்படி தான் குறைச்சின்னு போகுது. 1000ல வந்து 5000 இவ்வளோ தான் இருக்கணும். ஜீரோவில் வந்து 0.10 இது இருக்குது. அதில் ஹாஃப் வந்து 1000 இல்லையுமா? எஸ் இப்படி இந்த இது ரேட்டில் வந்து குறைச்சின்னு போகுது. Okay, each model in this tutorial will use the same training configuration. So
Set this up in the reusable way, starting with a list of callbacks. The training for this tutor the training for this tutorial runs for many short epochs. To reduce the logging noise, use the tf-doc epoch dots, which simply prints a dot for each epoch and a full set of metrics every 100 epoch. Next, include dot callback AL stopping to avoid long and unnecessary training times. Note that this callback is set to monitor the binary cross entropy, not the value loss. This difference will be important later. Use callback tensor board to generate the tensor board log for training. Okay, here we are creating a get callbacks function and returning those things. Okay, this function is to simply and similar. Each model will use the same model compile and model fit settings. Okay, so we can create a function for that to reuse that. Okay, now we are going to create, I think, four different models. Use this one, no, no, this one. Okay, we'll see what okay, like இந்த நாலு மாடல் யூஸ் நாலு இல்லை கூட ட்ரைன் பண்ணுறோமே வெயிட் see. Tiny training procedure, tiny model the small model, medium model, large model, the training and validation view in the TensorBoard. ஓகே இங்கே வந்து நாலு மாடல் நாங்கள் வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். நான் வந்து டீனி மாடல், ஸ்மால், மீடியம், லார்ஜ்ன்ற நாலு மாடல் பார்த்துட்டு அந்த நாலு மாடலில் எது நல்லாமல் அப்படின்னு நான் பார்க்குறேன். ஓகே, டீனி மாடல். ஓகே, ஆஃப்டர் சீயிங் டீனி மாடல் I will see next models in next video, guys, because I have some works. Start by training a model, any model, which is a sequence model. Okay, here we are using only one layer. The next one is the last one is output layer, so they have only one layer. Yeah, man. Okay, here they have only one layer. Input is features. That input set is features comma 0. Okay, at history. Okay, this is how. Now check how. Okay, sorry. I forgot to say this. Size histories. Okay, we are creating a size history array. After that, we are saving every model's summary into this size history array. So here we are saving as a any. Okay. இதை வந்து ப்ளாட் பண்ணிடுறேன் வந்து நான் டினி ட்ரைனுக்கும் டினி வேல்யூக்கும் ப்ளாட் பண்ணணும். இது வந்து சரி அதுக்கு மேலேயே போகிறதுனால இதை வந்து ஓவர்ஃபிட்னு சொல்கிறாங்க. எஸ், நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து அடுத்த வீடியோவில் போடுறேன். ஸ்மால் மாடலும் மைக்காத்த லார்ஜ் மாடலும் மைக்காத்த அதுலேருந்து இன்னொரு ஸ்மால் நான் நினைக்கிற மாதிரிக்கு லார்ஜையும் டினியையும் மேட்ச் பண்ணணும் மைக்கும். எஸ், இன்றைக்கு ஸ்மால் லார்ஜ் என்ன மீக்கு ஃபுல்லாக மிச்சம் இது நல்லா பேர் செய்கிறேன். நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் போடுறேன். ஆல்சோ ஐ ஹேவ் a work also. So thanks for watching. We will see those things in next video. Bye.